હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 2 એનો રીડ 2 અ પાલનપુર યુથ રિવેન્સ ધ હમ્બલ વોચ ના કોમ્પ્રિહેન્શનનું સંપૂર્ણ સમજૂતી, તે પણ આપણે નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો રીડ 1નો વિડીયો ન જોયો હોય તો એ જરૂરથી જોઈ લેજો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા કોમ્પ્રિહેન્શનનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાઉ વુડ ધીસ ગેજેટ્સ બ્રિંગ ચેન્જ ઇન અવર રેગ્યુલર લાઈફ? લિસ્ટ ધેમ ઇન ઓર્ડર ઓફ પ્રાયોરિટી અકોર્ડિંગ ટુ ધર યુઝફુલનેસ. તો અહીં આપણને જે આ ગેજેટ્સ છે તે આપણી લાઈફમાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે તેને આપણે લિસ્ટ આઉટ કરવાનું છે અને તેને તેના યુઝફુલ કેવી રીતે યુઝફુલ થાય છે એવી રીતે તેને પ્રાયોરિટી આપીને ઓર્ડરમાં ગોઠવવાના છે. તો આપણે એના આન્સરમાં લખીશું, જેમાં સૌથી પહેલું આવશે ગિયર. તો વિથ ધીસ ડિજિટલ વોચ વી કેન ચેક મેસેજ વિથ અ ગ્લાન્સ ઓર મેક કન્વર્ઝેશન. ઇન અવર રેગ્યુલર લાઈફ ધીસ ઇઝ યુઝફુલ એઝ વી હેવ નોટ ટુ ટેક આઉટ અવર ફોન્સ ફ્રોમ અવર પોકેટ. સ્ટીલ વી કેન મેક એન્ડ રિસીવ કોલ્સ. એના પછી સેકન્ડ છે ટેલિટચ. તો with the help of this device, we can touch and control things from a distance. We can interact with applications from a distance in a funny way. We can operate TV alarms, music players, open the doors, turn on the light, etc. just by touching it on a screen. This device saves a lot of our efforts in our daily life. એના પછીનો થર્ડ છે સ્પર્શ. It will with the help of this device, we can conceptually transfer media from one digital device to our body and pass it on to the other digital device by simple touch gestures. We have to touch whatever we want to copy from laptop, TV, smartphone, ebook reader, etc. And next, we have to touch the device we want to paste. How is it pasting in our regular life? એના પછી છે સિક્સ સેન્સ. તો ઇટ ઇઝ અ વેરિયેબલ gesture interface that increases the physical world around us with a digital information and let us use natural hand gestures to interact with information. With the help of a camera and a tiny projector mounted in a pendant-like wearable device, Sixth sense sees what we see and visually augments any surface of object we are interacting with. Through natural hand gestures or arm movements, we can interact with the projected information. We do not have to carry camera and projector for interacting with information in our routine life. એના પછી છે sunflower. તો this device lets us track the sun. The artificial sunflower would move with the sun and so that it could be efficiently used in solar panels. With this device, solar panels could get efficient angle each time and we can consume more solar energy on our panel. Order of priority according to the usefulness of the above mentioned devices are: first is gear, second sपर्श, third teletouch, fourth sixth sense અને ફિફ્થ સનફ્લાવર. તો હવે એના પછીનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન બ્રીફ. તો અહીં નીચે આપણને જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે તેના આપણે વિસ્તૃતમાં જવાબ લખવાના છે. તો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, વાય ઇઝ કીર્તિભાઈ પ્રાઉડ ઓફ હિઝ સન? તો આન્સર થશે, કીર્તિભાઈ ઇઝ પ્રાઉડ ઓફ હિઝ સન Pranav because Pranav has invented the impossible futuristic watch gear. Right from his school at Palanpur, the academic career of Pranav has been very brilliant. He used to get first rank in every academic year, owing to his uncommon talent. He was good in every activity, be it studies, must or sports. He had a dream of doing something unique right from his childhood. For all these qualities and his unique invention of watch gear, his father Kirtibhai is proud of him. એના પછી સેકન્ડ છે, which aspect of Pranav's educational life touches you most and why?
તો એનો આન્સર થશે મેની સ્ટુડન્ટ્સ હેવ બ્રિલિયન્ટ એકેડેમિક રેકોર્ડ like achieving first rank all through, but they cannot do what Pranav has done. I think the credit goes to his interest in activities beyond studies. Besides, he worked on various fields like interaction design, robotics, computer graphics, HCL, AI information, graphics, embedded systems, social computing, and so on. These extra efforts inspired and enable him to invent impossible futuristic watch gear. Third question છે how does the copy paste system in Sparsh different from that our current system? તો એનો આન્સર થશે in our current copy paste system we use physical digital device like pen drive, hard disk, laptop, tablet, ipad, bluetooth, etc. There are either with code or codeless, while in Sparsh we have directly to touch the source from where we have to copy. The context will be stored in our physical body. When we have to touch the recipient device and the contents will be pasted there. એના પછીનો fourth question છે what are the inputs and output system in sixth sense? Answer in sixth sense with the help of a variable camera we can have all inputs that we wish to have. The camera in sixth sense sees what we see and visually augments any surfaces or objects we are interacting with. Then as far as output is concerned, it projects information on surface, walls and physical objects around us and let us interact with the projected information through natural hand gestures, arm movements or our interaction with the object itself. તો એના પછીનો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે ઇન્સ્પિરેશન ડુ યુ ગેટ ફ્રોમ પ્રણય? તો એનો આન્સર થશે પ્રણવ ઇઝ અ ગ્રેટ સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન ફોર ધ youth of today. One has the potential to develop on one's own, but how to exploit that potential is very important. Besides brilliant academic career, Pranav worked on various fields and created a niche for him. He was so highly motivated that he succeeded to himself in IIT and concerned himself a job with Microsoft in Hyderabad. Thus, getting inspiration from him and working hard like him may surely win a grand success to everyone. એના પછીનો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે what questions will you ask Pranav if you happen to meet him? List 5 questions. તેનો આન્સર થશે when I meet Pranav, the questions I would like to ask him are as following. First, when did you have the gut feeling that you can do something unique? Second, what role did your parents play in modeling your career? Third, what sources did you take help of in invention gear? Fourth, what beyond your studies facilitated you in your unique invention? Fifth, what made you think that you should invent such a device like gear? તો હવે એના પછીનો 7 ક્વેશ્ચન છે લિસ્ટ ધ ગુજરાતી વર્ડ્સ યુઝડ ઇન ધ પેસેજ. તો થશે ધ ગુજરાતી વર્ડ્સ યુઝડ ઇન ધ પેસેજ આર હું મોટો થઈને બહુ નામ કમાવીશ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે તો અહીંયા આપણને મેચ કરવાના છે. તો અહીંયા આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે ગિયર. તો આપણે એનો આન્સર લખીશું કે યુ કેન રિસીવ કોલ્સ વિધાઉટ લિફ્ટિંગ ધ હેન્ડસેટ. સેકન્ડ છે ટેલી ટચ. તો તે થશે યુ આર ઓન ધ વે એન્ડ યુ સ્વિચ ઓફ ફેન્સ ઓફ યોર સ્ટડી રૂમ. થર્ડ છે સ્પર્શ. તો તે થશે કે કોપી પેસ્ટ ઇઝ અ જોબ ઓફ અવર ફિંગર્સ. ફોર્થ છે સનફ્લાવર. તો તે થશે ઇટ સેટ્સ યોર સોલાર પેનલ. અને ફિફ્થ છે સિક્સ સેન્સ. તો તે થશે નાવ ધ હોલ વર્લ્ડ ઇઝ યોર કમ્પ્યુટર. તો આપણે આ પ્રમાણે જોઈન કરવાના છે. તો અહીં આપણા રીડ ટુનો કોમ્પ્રિહેન્શન પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.